my experience kyemmanyi kyempiseemu of the spirit realm, ekyensi ey'omwoyo, souls are taken to places. emmeeme zitwalibwa mu bifo, Souls are taken to places. emmeeme zitwalibwa mu This bifo. pastor friend had never heard about it. Kati mukwano gwange ono musumba yali takiwulira So I amako. told him, look, brother, Ne mugamba laba oluganda, I know there are prisons. manyi waliyo amakomera. I used to see these prisons. Nali ndaba I used to amakomera see gano people, so we used to capture souls and take them in prisons. nga tuwamba emmeeme zino ne tuzitwala So mu at makomera. that time I was not good in the Bible, Kati mu biseera ebyo nali siri mu nnyo mu but bayibuli, I had the experience. naye nga eky'obumanya nali So I nkimanyi. began studying the Bible. What does the Bible say about souls taken in Ne places? ntandika okusoma ku bayibuli eyogera ki ku mmeeme ezitwaliddwa I mu began bifo. at searching Ne ntandika if there are okunoonya preachers or ministers or books written about souls taken to places. oba waliwo ababuulizi oba obutabo obuwandikiddwa ku mmeeme ezitwaliddwa mu Unfortunately, I bifo. didn't find any. Ebyembi I saasanga, didn't find a sermon. saasanga I njiri, didn't find a book. saasanga katabo. And I said, God, but this is real. Ne ŋŋamba I Mukama can kino see it in kya the ddala. Bible. I can see it in the Bible. Nsobola okiraba mu bayibuli. How come there's no man of God Kijja kitya nti tewali who musajja wa has Katonda understood ategedde this issue ensonga eno of souls fragmented, souls trapped, souls imprisoned, souls detained. emmeeme ezimenyesemenyese, emmeeme ezitwaliddwa mu makomera, emmeeme And ezikwatiddwa. what came to my mind, Ekyajja mu ndowooza yange that's the reason many people in church are not delivered. y'ensonga lwaki abantu bangi mu kkanisa Because tebasumuluddwa. we can discern spirits, Tusobola okwawula but we emyoyo cannot locate their souls. naye tetusobola kuzuula mmeeme zaabwe. We can discern the spirit, Tusobola okwawula but we are omwoyo unable, we cannot locate places, naye tetusobola kuzuula bifo, realms obwengula, where the soul emmeeme is captured or weewambiddwa tormented. oba weenyigiririzibwa. Let me ask a question before we proceed. Kambuze ekibuuzo nga tetunneeyongerayo. When you sleep, Bwe weebaka where do you go? olaga wa? Are you aware of where you go? Gy'olaga Because when you wa sleep, yiyo? you go places. Kubanga bwe weebaka olina gy'olaga. Am I talking to somebody? Nina gwe njogera When naye. you sleep, Bwe weebaka last night you slept, ekiro kya jjo you went weebase places. olina ebifo gye walaze. You were not in that body. Tewabadde mu mubiri You ogwo, went somewhere. waliwo gye walaze. Where do you go? Olaga wa? What do you go to do? Ogenda kukola ki? Who takes you there? Ani akutwalayo? Hello? Halo? When you sleep, where do you go? Bwe weebaka olaga wa? Where did you go last night? Ekiro kya jjo walazeewa? Some of us don't remember where we went. Abamu tetujjukira gye twalaze. Nevertheless, we went. Naye ng'ate era twagenze. We left. Twagenze. And in the morning, we returned. Ku makya ne tukomawo. After a few hours, we were back. Essaawa ntono nga ziyiseewo ne tukomawo. Tired, drained. Nga tukooye tunyunyuliddwa. You were busy digging. Wabadde oli mu kulima. You were busy running, Wabadde oli mu kudduka misiri. flying, Obuuka. going through waters. Oyita mu mazzi. And then sometimes Olwo oluusi falling in pits. n'ogwa mu bunnya. Thank God you wake up before you land. Twebaza Mukama nti ozuukuka tonnaggwaayo, tonnatuuka ku ttaka wammwe. Someone said, Pastor James, Omuntu omuyanga Musumba James, the whole night I am falling. ekiro kiramba mbangwa bu. And the day I will land, I don't know how I will Wabula fall. lwe ndituuka wansi simanyi I told kiriddirira. you, you will not land. Ne mugamba tolituuka The Bible wansi. says, Bayibuli egamba the Lord shall command his angels concerning you. Mukama aliragira bamalayika They be shall lift you up in their hands, balikusitula mikono gyabwe so you will not land. oleme So I told them, every time you are going to sleep, kati bw'oba ogenda okwebaka ask the angels to carry you saba bamalayika bakusitule on the wings of glory. ku bibawaatiro by'ekitiibwa. Where do you ask the angels to take you before you sleep? Osaba bamalayika kutwalawa nga tonneebaka. Huh? Hello? Halo? Before you sleep, Nga tonneebaka. what assignment, what decree do you give to the angels? Mirimo ki, biragiro ki by'owa In bamalayika? fact, most of us, Abasinga ku ffe we sleep by accident. twesanga bwesanzi nga weebase. When you are in the sitting room, Oli mu ddiiro you are sleeping. You otulo ne say, tukutwala. you do, you know,
as we have planned kids, nga bwe tulina abaana we need also abateekeddwateekeddwa planned sleeping. twetaaga n'otulo nga watuteeseteese Planned sleeping. otulo otuteeketeeke So we need also planned sleeping. kati twetaaga n'otulo People otuteekeddwateekeddwa have planned everything. abantu bateeseteese Plan their finances, ebyenfuna plan their ne ministry, bateekateeka obuweereza even family planning, ne famire ne bagiteekateeka but no sleep planning. naye teri The kuteekerateekera only thing they don't plan for ekintu kye is bakyateeketeekera their sleeping. lwe tulo twabwe. That's why Y'ensonga lwaki transactions that happen in your sleep ebibaawo mu tulo two ebyokuwaanyisa affect your life bikoma ku bulamu bwo because you are not involved. kubanga tobiriimu You're not planned your tobiteeseteese sleep to be prophetic. weebaka okubeera owo No. You've not planned your sleep to be prophetic. toseeteseese tulo two okubeera twa You've bunnabbi not planned your sleep to be transactional. toteeseteese tulo two okusinziira omwo okuwaanyisa It should be a transaction time. kirina kubeera kiseera kya Because oftentimes, kuwaanyisa if you can calculate, kubanga bw'oba osobola you okukiteekateeka sleep obulungi, half your life. ekitundu ky'obulamu bwo kimala mu tulo Half of your life you are sleeping. ekitundu ky'obulamu bwo kiba mu tulo Especially you who sleep 10 hours a night. naddala mmwe eyeebaka ssaawa 10 ekiro. Do you know, Omanyi nti if you are 24 bw'oba olina emyaka and you 24 sleep 10 hours a night, nga weebaka ssaawa 10 buli kiro you slept 10 years of your life. emyaka 10 ku bulamu bwo giba mu If you are tulo. 48, bw'oba oli you've slept 48 20 years of your life. oba weebase emyaka 20 egy'obulamu bwo. And what has happened in the 20 years you've slept? kaakati emyaka 20 mu tulo ki ekigenze mu maaso? Exchange. Gamba kuwaanyisa. Exchange. Kuwaanyisa. For exchange. Okuwaanyisa kw'omubi. When you sleep, there's exchange. Bwe weebaka wabaawo okuwaanyisa. You remember the story of the woman Ojjukira olugero who lw'omukyala had a baby and died. eyalina omwana And when they were sleeping, bwe yali yeebase there was an exchange. ne wabaawo okuwaanyisa. Am I talking to somebody? Nina gwe njogera naye. Now, sometimes people are exchanging your soul, Oluusi abantu baba bawaanyisa mmeeme yo giving you a false soul, nga bakuwa emmeeme ey'obulimba, giving you what you are not, nga bakuwa ky'otali and they are taking what you're supposed to be. ne batwala ky'olina okuba. While you were sleeping, Bwe wali mu tulo the enemy planted seeds omulabe n'asimba ensigo in your soul, mu mmeeme yo and they were growing now. kati ziri mu kukula. Maybe we need to redeem Oba twetaaga okununula sometime in the realm of the spirit. obudde obumu mu bwengula You bw'omwoyo. haven't what I said. Towulire kye ŋŋambye. Maybe you need to redeem time Oba weetaaga okununula to obudde claim the time you've lost. okweddiza obudde bw'ofiiriddwa. When the Bible says, Bayibuli I bw'egamba will restore to you ndikuddiza what? eki The years. emyaka, Oh my God. I will restore to you ndikuddiza the years emyaka eaten by locusts. egyaliibwa. What does that mean? Kitegeeza It means ki? there was time that was eaten. Kitegeeza bwali budde And now God obwaliibwa. says, I'll restore to you. Kati Mukama agamba ndibukuddiza. That was a by the way. Ekyo kibadde Let me ebbali. come to the lesson of today. Kantuuke ku I kusoma kwa leero. was trying to show you Mbadde ngezaako kulaga a reality ebyaddala many of you are not aware of. bangi be mutamanyi. I say that casting out demons out of people may not help them. ŋŋambye okugoba dayimoni mu bantu kiyinza But obutabayamba. getting involved in a rescue mission, Naye okwenyigira mu mirimu egy'okununula, joining the angels, okwegatta ku and bamalayika, you can locate the soul. n'osobola okuzuula emmeeme, You can locate the person osobola okuzuula omuntu where they are fragmented, we baamenyebwamenyebwa, where they are trapped. we baawambibwa. Because I have seen people that are saying, Kuba ndabye abantu abagamba I feel trapped. mpulira nga ndi muwambe. Some people, when they come to a certain age in their lives, Abamu bwe batuuka ku myaka egimu mu they say, bulamu I'm trapped. bagamba ndi muwambe. I know I'm supposed to be someone. Mmanyi nina okubaako wendi, I know I'm supposed to do something, nina okubaako kyenkola, but I cannot. naye sisobola. I'm trapped somewhere. Nina we mpambiddwa.